Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous avons un délicieux recette à partager avec vous. La salade de carottes à la française. Cette salade est un plat d'accompagnement classique, riche en saveurs et facile à préparer. Alors, préparez-vous à rêver vos pupilles. 500 grams de carottes fraîches, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive extra vierge, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, 1 cuillère à café de moutarde de Dijon, 2 gousses d'huile finement hachis, sel et poivre noir fraîchement moulu, quelques brins de persil frais pour la garniture. Passons maintenant à la préparation de cette délicieuse salade de carottes. 1. Épluchez la carotte et râpez-la finement. Vous pouvez utiliser une râpe à grosses trousses pour cela. 2. Mettez la carotte râpée dans un grand saladier. 3. Dans un petit bol, préparez la vinaigrette. Commencez par ajouter l'huile d'olive extra vierge, le vinaigre de vin rouge, la moutarde de Dijon, et les gousses d'huile finement hachis. 4. Assaisonnez la vinaigrette avec une pincée de sel et un peu de poivre noir fraîchement moulu. Mélangez bien tous les ingrédients de la vinaigrette. 5. Versez la vinaigrette sur les carottes râpées. 6. Mélangez bien pour que la carotte soit bien enrobée de la vinaigrette. 7. Laissez reposer la salade au réfrigérateur pendant environ 30 minutes. Cela permettra aux saveurs de se marier. 8. Au moment de servir, garnissez la salade de quelques brins de persil frais pour une touche de fraîcheur. Et voilà, votre salade de carottes à la française est prête à être dégustée. C'est un plat sain, délicieux et parfait pour accompagner vos repas. Ou pour une pause légère. Si vous avez aimé cette recette, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et de vous abonner à notre chaîne pour plus de délicieuses recettes. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et à bientôt pour une nouvelle recette gourmand.